Buenas a todos, aquí os traemos el tutorial del cork, que es algo que es el tutorial que más nos habéis pedido. Entonces hemos dicho, bueno, pues vamos a hacerlo ya por fin. Soy Emilio, os lo explicaré en español, Santo nos lo explicará en inglés y somos de Clan Fury Parkour. Vale, pues el cork tiene muchas cosas, es muy complejo. Hay gente a la que le lleva un año desde que empiezas a practicarlo hasta que por fin tienes confianza para darle. Hay gente que, bueno, pues lo puedes sacar en un mes. Cada uno depende de su nivel, ¿vale? Entonces, también tener en cuenta que esto es un movimiento más o menos avanzado. Si nunca habéis hecho un front flip ni un back flip y decís, ¡buah, cómo mola el cork! Porque el cork mola, es un salto que dices, ¡buah, está guapo! Entonces dices, ¡oh, pues quiero aprenderlo primero el cork! No, ¿vale? Tenéis que tener primero algo de base y tenéis que tener unos movimientos que ahora os voy a decir. Tenéis que saber hacer el B-twist, que os lo dejaremos en el link, que es esto, y el kick the moon o el cheat gainer o flash gainer. Cualquier movimiento de chutar os sirve, que os lo dejaremos para que veáis lo que es aquí y los links en la descripción, porque si estáis viéndolo desde móvil no podéis darle a clic, la cosa está de aquí, así que os lo dejamos en la descripción también si estáis desde móviles. Vale, pues ahora ya sabéis de qué está formado. El cork es chutar y cuando hayas chutado meter el giro del B-twist. Entonces tenéis que saber hacer alguna mortal chutando para saber coger la inercia de chutar y tenéis que saber hacer el B-twist para saber meter el giro. Vale, pues vamos a empezar con que primero tenéis que buscar cómo os gusta meterlo más. Si queréis meterlo directamente desde de pie, de J-step o J-step o como os dé la gana llamarlo, o desde scoot, que también tenemos aquí una cajita por si queréis ver cómo se hace bien un scoot. Vale, pues si vais a hacerlo de J-step o J-step, os lo voy a explicar rápidamente, es como si fuerais a salir de frente, tenéis que hacer una J, entonces vais a pisar en el lado y lleváis los brazos a un lado, de ahí pisáis con el pie 90 grados hacia donde salís, es decir, si yo salgo de aquí, mi pie va a tener que quedarse mirando para allá, entonces aquí el pie, aquí el otro, y de aquí vienen los brazos con la pierna y suben. Tener en cuenta siempre subir los brazos y subir la pierna, porque eso os va a dar altura para poder meter el giro. Si no subís, no os va a dar tiempo a meter el giro. Vale, pues ahora vamos a entender qué es el cork, esa cosa tan extraña que mucha gente... El mayor problema es que la gente no entiende qué es. A mí me pasó al principio. Digo, vale, quiero aprender cork, pero no termino de entender cómo se hace. Entonces, mucha gente piensa que es meter un flash gainer y cuando estés boca abajo, meter el giro. O sea, hacer un giro completamente vertical. I can do cork. Claro, luego también está la gente que nos manda vídeos y nos pregunta, ¿está bien este cork? Y realmente lo que hace es chutar y girar vertical. El cork, si lo vas a hacer vertical, tu cabeza tiene que estar boca abajo. Y esa es la forma más jodida de hacerlo. Es decir, que chutes y boca abajo del todo metas el giro. La forma normal o fácil de la que se aprende es meter el giro en horizontal. Luego ya, si sois muy pro, si os sale bien, podéis ir picándolo más. Picar significa que o vuestra cabeza o vuestros pies se vayan hacia abajo. Si lo hacéis con los pies hacia abajo, no os va a quedar muy bonito porque vais a estar girando así, pero si conseguís hacerlo con los pies por encima, os va a quedar guapo. Entonces, o horizontal o pies por encima, sería lo bueno. Al principio, si os sale con los pies por debajo, pues bueno, es coger práctica, coger técnica y ir mejorándolo, ya está. ¿Vale? Entonces, llegas, vas a hacer kick the moon o lo que sea, chutas la pierna hacia arriba y en cuanto estés subiendo, buscas por el lado, es decir, primero tener claro también hacia qué lado son vuestros twists o giros, y lo que hacéis de ahí es, en cuanto chutéis, subís la pierna para el lado, y lo que hacéis de ahí es, cuando veáis el suelo, os cerráis y metéis el B-twist. ¿Vale? Entonces es chutada más B-twist, los juntas, chutas como en la chutada, giras como en el B-twist. Vale, ¿qué se puede hacer para empezar a aprender esto tan horrible? Pues empiezas haciendo, simplemente chutas y buscas mirar el suelo, porque tener en cuenta que el cork no es un giro, es un giro y medio, ¿vale? Entonces, desde que chutáis de aquí, tenéis que hacer girar hasta estar mirando el suelo y otro giro completo más para caer de pie, porque estáis saliendo con la espalda hacia abajo y tenéis que hacer primero para mirar el suelo y luego otra vuelta completa más. Entonces, para empezar a practicarlo, lo que podéis hacer es chutas y te quedas mirando el suelo. Entonces, tener en cuenta que cuando estéis chutando no vayáis recto hacia la cabeza como si fuera un backflip directo, sino meteros hacia el lado. Es decir,
vuestra pierna va a chutar como si fuera a la oreja. De aquí para allá, para el lado, para ver el suelo y meter el twist. Entonces, sería, empezáis, vais a hacerlo, y lo que hacéis es, solamente buscáis el suelo. Hacéis ese medio giro del principio, de aquí y de ahí os quedáis viendo el suelo. Y hacéis eso un par de veces para cogerle confianza. Miráis el suelo, veis el suelo y ya estáis haciendo el medio giro. Pues ese es el momento en el que cuando ves el suelo tienes que meter el B-twist. Entonces, si tenéis buen B-twist, mejor, porque os lo vais a sacar antes y todo eso. Y nada, para esto buscaros un sitio más o menos blando, caerlo en alguna colchoneta o algún colchón viejo, lo que tengáis. Se puede empezar a practicar en arena, pero yo personalmente lo aprendí en césped, porque en arena para correr te cuesta más y cuando vas a chutar para el cork y giras el pie, se te hunde el pie en la arena y no sé, para mí el césped era mejor porque es blando, pero no tan blando como para hundirte. Entonces césped o un colchón o lo que sea. Y ahí lo que vais haciendo es, chutáis, medio giro, veis el suelo y de ahí meteríais. Entonces, ahora os voy a hacer un ejemplo simplemente para que veáis lo que es aguantar el cork. Aguantar es cuando lo hayáis chutado y estáis viendo el suelo, eso se llama estar aguantándolo. Entonces, ya metéis el giro. Pues lo voy a hacer exagerado, no lo voy a caer de pie, pero para que veáis que te quedas mirando el suelo y luego ya metes el twist. Entonces, básicamente aguantándolo sería, lo voy a hacer de lado para que se vea bien, de aquí y, como podéis ver, lo que haces es, te quedas ahí en el aire viendo el suelo y cuando ves el suelo, metes el twist. Las primeras veces te vas a caer, pero es como todo, tienes que caerte para poder aprender las mortales. A ver, si cayeras el cork a la primera, eres el puto amo. Mándame un mensaje y yo te felicito personalmente. Pero lo normal es eso, que cuando chutes, metes el giro, te vas cayendo y lo vas sacando. Y realmente va siendo todo. Un error bastante común que tiene la gente de por qué no le sale el cork es que no gana la altura. Lo que hace es, se mete para chutar y en cuanto está subiendo la pierna, ya se mete a girar por miedo, porque dice, cuanto antes gire, más posibilidades hay de que caiga. No, intentar ganar altura, es decir, cuando vayáis a chutar, recordar los brazos, chutar fuerte y saltar con la pierna que tenéis en el suelo para coger la máxima altura y intentar que el impulso salga de la cintura, es decir, que cuando chutéis la cintura suba y vayáis para el lado y cuando veáis el suelo, twist fuerte para caerlo. Y nada, el error más común es eso, que no chutáis suficiente o que os falta potencia. Recordad que también tenéis que tener un twist más o menos bueno, porque cuando estéis en el aire tenéis que meter un twist. Cuesta más girarlo que en el B-twist. Bueno, hay gente a la que se le hace más fácil el cork, pero lo normal es eso, es chutas para buscar la posición y cuando encuentras la posición en la que estás viendo el suelo, es como un B-twist. Metes el B-twist y haces el giro y ya está, y caes. Y nada, en vez de hacerlo de J-step, lo hacéis desde scoot, simplemente que sepáis la técnica del scoot, pasáis al otro lado y de ahí viene la pierna exactamente igual, chuta, buscáis el suelo y metéis el giro. Y nada, esto va siendo todo, espero que os sirva, lo hemos intentado explicar lo más detallado, los errores más comunes que se suele tener, eso de que te metes demasiado rápido al giro o que no lo subes bien, y más o menos algunos pasos para que podáis saber cómo empezarlo, es decir, chutar, ver el suelo y luego meter el giro, así, cosillas para que lo podáis ir viendo cómo aprenderlo, en qué se suele fallar y todo eso. Y nada, esto ha sido todo, espero que os haya ayudado, es un tutorial bastante... Quería hacerlo bien detallado porque es un movimiento que a mí me ha costado bastante tiempo sacármelo porque todos los tutoriales eran muy como que, vale, chutas y giras y te quedas como, pero ¿cómo giro? ¿Cómo empiezo a practicarlo? Todo eso, entonces queríamos detallarlo bien para que se entienda y lo podáis hacer todo bien. Y nada, espero que os ayude de verdad porque es un movimiento bastante difícil, compartirlo con quien le pueda hacer falta o quiera aprenderlo. Y si os ha gustado, darle a like y suscribiros. Esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ahora os haré un ejemplo con Scoot. Hi, this is Nice Tutorial from Clan Free Parkour. Today we bring you the cork tutorial. I cannot do an example since I have not hardly gotten down my cork and also I am really injured in my knee. So yeah, I actually need you. Come back, please.
This is a tutorial from Cranfree Parkour about the cork, as many people have asked us. I'm Anton, I'll be explaining in English. He's Emilio, who'll be doing the examples right now, and he's explaining in Spanish at the beginning. So yeah, to keep down in this, what you need to do with the cork is you have to have your Kick the Moon or cheat gainer, which we'll be leaving around here somewhere, and down in the description as well for those that are looking at this tutorial through the mobile. And also you need to have down a twist, so you have to have down your B twist, which we'll be leaving here and also down in the description. Apart from that, you can also enter it by a flash kick gainer, but we'll be leaving that down in the description once we have it uploaded as well. We promise to have this uploaded first, so your problem, not mine. So yeah, once you've gotten down these two moves, you can come back to this. Before that, no. Another thing you want to keep in mind is you want to have down your base of flips and parkour a bit, because cork, it looks awesome and all of that for some. I don't really find it awesome. I find more gainer awesome. But yeah, so yeah, you want to keep in mind you have to have your base of flips down at least, so you have a bit of agility to say in the air. So you want to be able to know what you're doing in the air on every moment. You can't just go ahead and do a B twist and a cheat gainer at the beginning, because first of all, for the cheat gainer you'll need the backflip, and from the B twist you'll need the B kick. But yeah, so once you get these things down and have a bit you're comfortable in the air, knowing what you're doing at any moment, then you can come back to this. Before that, you can get lost. So yeah, keep down, back flip, front flip, side flip, have that down a bit, and you can come back here once you have those two other down as well. Now onwards to the explaining of this jump. You can enter the cork first of all by the different ways. You can enter by a J step, which is 2 steps, just really. You can enter by a scoot or whatever you want to call it. You can also enter it by not doing any special moves. You just go in and just kick out. So yeah, there's different ways of doing it. The scoot and the J step are really more helpful, because you'll come in with a lot more potential or power in the kick, which will help you gain the height to be able to twist and even get down a double cork maybe, who knows. But yeah, go for the cork first. Things you want to keep in mind for the cork is, first of all, a cork is something that you do normally or horizontal or vertical, but vertical being your legs up in the air and your head down. You don't do a cork spinning around like this. That's not a cork. People have sent us their videos saying, oh, how's my cork? And no, that's not a cork. Sorry, but it's not. So yeah, remember, it is or horizontal or vertical, upside down. You can also have legs a bit down, your head up a bit, kind of like that, but it's not as good. The best thing is to have it or vertical or horizontal. The vertical one is really, really hard to get down. It's more of a gymnast one, but if you want to go ahead and try it, it's your choice. Other things to keep in mind, when you're doing a cork is not a 360 spin, it's actually a 540 spin, because as you come in, you go ahead and do a 180, and from there on, a whole spin again. If you only do a 360, you're going to end up landing on your back, or landing like this, and that is really bad for your knees as well. So keep that in mind as well. Ways to start practicing is, for instance, if you're going to go in for a J step, do we have a tutorial for the J step, or? Alright, well, quick explanation of the J step. I think we have it down in the cheat gainer, but as you can see, it is one step to where you're going, the other step out that way, not going too much. You don't want to twist your whole leg around, but yeah, just round the opposite way, maybe between 90 and 100 degrees, 180 degrees. From there on, it's just kick out, keeping sure that your leg comes from back. Because if you're going to start from here, it's hard to get any potential in your kick. So keep that in mind, and ways for the J step. Other things you want to keep in mind is, you can start practicing a cork by doing just 180 degree spin, which would be something like this, to keep it so that you'll be comfortable to know when you're going to have to get in your whole spin. Basically, so you know that when you're up here at the height, you spin in and give it a full twist. So that, as you can see, when he sees the ground and he's at his highest point is when he gets in with his hips, his shoulders, his arms, takes one arm in, the other arm out, and gives it a whole spin around. So you want to keep that in mind. You want to get your highest point, and when you're at your highest point, you're going to go around a bit, and from there on, when you see the ground, you're giving the whole
B-twist for it, as you'd say, in a way. Apart from that, is there really much anything to explain apart from that, really? Yeah, that is as well. You want to keep in mind that you grab your arms have to go with. You can't just do a cork by doing this. You have to keep in mind, kick out real as far as you can, and as well. Apart from that, you have to have a real potential in your kick, really. If you're gonna do it like this, you're not gonna do a cork that way. You want to keep in mind that you want to kick up high, because that way you're gonna bring your whole hips up and be able to do at least the vertical one. And apart from that, your arms have to go with to bring your whole body up. Because the higher you get, the slower you can do your spin, or the faster you can do a spin, and you might be able to do a double or a simple one without having to do much spin. Apart from that, it's just really, remember, coming from a J step, for instance, so one step, the other step, kick up and out, bring your hips up, arms with, and as you're going around and see the ground, you get in the twist, closing up tight, and try to keep your legs closed as well. Sometimes your legs might intend to still be going one and the other like this, or separate like this. That will slow you down, so keep in mind, everything closed up perfectly. Your arms, well, as long as you keep them close to your body, you just want to make sure that they spin around. This was probably really it for the tutorial, almost. If you want to do the scoot, you just want to have to get down the scoot. It really sounds strange in English, I don't know why. I mean, so comfortable singing Spanish, but yeah. Just keep that in mind. As an example of the scoot cork, if we can get one on feet. There you go. The grass is a bit slippery, sorry, so it's a bit hard to land anything on this right now without going one way or the other. And also a cork at the beginning is real tiring. Apart from that, just keep in mind, get down your base of flips to be comfortable in the air, get down your cheek gainer and your B-twist. From there on, it's just remember, going from a J-step or a scoot, kick from far away back all the way upwards in front of you, go up to your highest point with all hip and everything, bring it in, arms up, and as you're seeing the ground, spin in. From there on, close up, and as you land, that's it. That's really it for the cork. It's quite simple once you get it down. Many people say it's one of the easiest spins and flips once you get it down, but it's really, really hard to get it. Some people take years. I know people have been years doing it. I know people have learned in a couple of days. It all depends on how much you practice, how comfortable you are, and it all depends as well on the person. You might be real scared of it at the beginning. You might not be scared at all. Just keep in mind, as long as you get everything right down, the faster you'll get the cork. I mean, if you're going to be a whole month, for instance, or a whole year, it's because you're missing something. Just keep that in mind. It's a lot to learn, but once you get it down, it's real simple. This will be it for the tutorial, really. Anything missing, you think, or? That's it as well. Remember, you don't want to bring your whole body down. It's just, I think it's quite obvious, since I did say bring your whole body up and your hips up, so don't go down, don't bend your knees or anything like that, because the further down you go with your body, the less height you're going to get later on. So your body as high up as you can already, and from there on, bring up. Apart from that, be ready to fall a lot of times at the beginning. And yeah, share this video, comment if you're having any problems. If you want any help, you can always send us a video of your cork to our Facebook or Instagram or Twitter, and from there on we can say what's wrong. If you say, well, I can't fall, I can't land on my feet, I don't have a clue what you're doing wrong without seeing it. So yeah, send us a video if you want any help. Comment if anything's missing, if this video has helped you. Share it with your friends. Subscribe, like, or dislike. I always have to say like or dislike. People have an option. No. No. Okay, you have to like this video, or I will gash your family. Apart from that, goodbye. Make the ground shake.